Shalom, shalom à tout le monde. Shalom les Kulam. Shalom to all of you. I hope you're doing well. J'espère que vous allez bien. And that you're ready for Tu Bishvat. Vous êtes prêts pour Tu Bishvat? Rabbi Jerry, I know it's night in your place, but are you ready for Tu Bishvat? Tu Bishvat? Yes, I'm ready. We were ready. Et Rabbani, Temouna et Cécilia, vous êtes prêts pour Tu Bishvat? Oui, Rabbi. Ça veut dire que vous êtes prêts à célébrer avec les fruits de la Shemitah ou vous allez faire comment? How will you do with the fruit of the Shemitah? It's going to be hard this year, yeah? On va voir tout ça. So we stopped last week. On s'est arrêté la semaine dernière dans tout ce qui était l'interdiction d'utiliser de l'idolâtrie pour se guérir. Et on avait vu particulièrement comment cela était marqué dans la Gemara concernant un Tana, un des personnages de la Gemara, qui voulait se faire guérir par le nom du crucifié chrétien. Et on a vu les décrets d'interdiction qui sont tombés dessus. On a étudié ça en profondeur. We saw basically last week how is it forbidden to use idolatry to cure oneself. And that we saw that final story about this rabbi who was ready to be cured by this guy who was ready to use the name of the Christian crucified. And the Gemara explained how it is forbidden, asur, and better to die than to be healed by these things. Et qu'il vaut mieux mourir plutôt que d'être guéri par ces choses-là. And also we saw all the situation about how is it forbidden to use a forbidden situation to be healed. On a vu aussi comment c'était interdit d'utiliser des choses interdites pour se guérir. For example, using the married woman, using the virgin, other things like that. Entre tout ce qui était interdiction d'utiliser des choses interdites pour se guérir. Comme il y en a qui ont besoin d'avoir des expériences avec des femmes mariées ou des vierges, tout ça c'est interdit. All these are very forbidden. So the question is, why do we study Avodah Zarah? La question est pourquoi est-ce que nous, on étudie cette Gemara Avodah Zarah? Vous verrez, la plupart des écoles d'études, c'est pas ce que tu étudies en premier. Tu étudies d'abord Brachot. Après Brachot, en général, bon, on t'amène Shabbat, on va sur des traités talmudiques beaucoup plus cohérentes selon une certaine vision de la Torah. Basically, why we study Avodah Zarah? Because it's not the mainstream way to study Gemara. In every place you will go, you will see that people will start with the Gemara Brachot, or after they go on Shabbat, and some of them, mostly the Ashkenazi word, they like the Babitia, Baba Batra, all these things. So they have their choice, ils ont leur choix, but we know that we are dealing with different kind of population. Nous, on sait qu'ici à Botsina Kadisha, notamment, on a géré des populations qui sont un peu différentes. We have a different background. And most of us are converts, are surrounded by convert people or come from a corner of Teshuvah. Donc, la plupart des gens chez nous sont déjà des convertis, soit ils sont tués par les convertis, ou sont tués par les gens qui ont fait Teshuvah. And this means that also the program in Eliezer, which is for everybody, but mainly oriented to Africa, et aussi le programme Eliezer qui est pour tout le monde, mais même si on priorise avant tout le continent africain, we know how it happens. In
for most of the Africans, on sait comment ça se passe. Pour la plupart des Africains, la notion de vérité, ça se prouve quand tu sais contrecarrer la spiritualité ou l'idolâtrie auquel je crois. We know how it's happened with the Africans. All the aspect of truth is only when your knowledge is enough strong to block my idolatry. If you have your knowledge, your Torah, okay, let's see what you can do against this demon we have in that village, against this tax we have. If you don't have any answer, you're done. If you even cannot explain why the root may be good, but why it's become idolatry, you're done. Si tu ne peux pas expliquer pourquoi peut-être la base serait bonne, mais qu'après c'est parti dans du n'importe quoi, tu es pris. Donc pour des profils comme les nôtres, for profiles like us, we are obliged to know about that. Even America, it's so full of Christianity. And even when you think that it's normal, no, behind you have Christianity, Christian traditions. Tout est entouré de ça. So we have to be careful about that. On doit faire très attention à ça. Why? Pourquoi? One of the place mainly quotes in Rabbi Nechemia ben Akane is talking about the very high level of the convert. Sur l'une des places de Torah qu'on cite souvent, Rabbi Nechemia ben Akane, dans son livre qui s'appelle Torah Takane, ce livre, celui-ci, this book, he's talking about, il parle de la place très élevée du converti, very high level of the convert, even more than the Jew himself, même plus grand que le juif lui-même. And the only thing he said that's why the converts deserve to be loved, and that love is written in the halakha. C'est pour ça que le converti, il a le devoir d'avoir un amour spécial. Ce devoir-là, il se manifeste par une halakha spécifique et explicite. Pas pour les autres juifs, mais tu dois aimer le converti. Et c'est why? Because the convert has no impurity of the golden calf situations. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le converti n'a aucune impureté du veau d'or qui s'est mis sur son âme. Il n'y était pas, on va dire. Il est venu après. Son âme est pure, elle est totalement blanche de cette impureté-là. He wasn't there. He came, so his soul is totally pure from that situation which messed up all the story. We finish all the tikkunim. We finish with death. And you do again this. C'était un tremblement de terre. Pourquoi? Parce qu'on avait tout fini. On avait réussi à ramener même la mort à son état initial. La mort n'existait plus. On était comme Adam Arishon au Gan Eden. Mais on a fait cette erreur-là. But he says something there. Il dit quelque chose là-bas. Il dit, this is the case every time the convert is not going back to the Avodah Zarah. Il dit, cette réalité, elle est vraie tout le temps où le converti, il ne va pas dans l'Avodah Zarah. So who has to be careful more than the other about Avodah Zarah? Us, the convert. Donc, qui est de faire encore plus attention à l'Avodah Zarah que les autres? Ben, nous, les convertis, pourquoi? Parce qu'en faisant une petite erreur, on perd ce statut. We, the convert, why? Because with the small mistakes, we lose that state of being so special. So that's why we see the way you are allowed to cure yourself, the way you are allowed to deal with this and that and that. So this maserta, you have to know it by heart. Dans cette maserta, vous devez la connaître par cœur. Because it is the guarantee that you are keeping your very unique status. Parce que c'est la preuve que vous gardez vraiment votre statut unique. So every limud of Avodah Zarah, please, not only be with me here, but go back and again and understand how you apply it in your own life. Because if you lose it, you become normal. It's simple like that. And it's not only about Avodah Zarah, oh, I go to church, Jerusalem, I go to mosque. No. C'est pas simplement l'Avodah Zarah, ah, je porte à l'église. No. Even what you eat, the way you eat, which business you do. We're going to see today, the way you cut your hairs, who cut your hairs, all these things.
C'est pas simplement aller dans une église, des shalom ou dans une mosquée. C'est aussi comment tu manges, comment tu fais de business, comment tu fais la transaction. Qu'est-ce que tu bois, avec qui tu le bois, et comment tu coupes tes cheveux, et quoi est-ce que tu fais avec. On doit faire plus attention encore. So now let's go. Abel Nathan Hanan, I will let you read in English and I will translate in French. And when we'll need to do some explanation, I will let you know what it said in Hebrew. On va commencer. Abel Nathan Hanan. So let me just share the screen. Je partage avec vous l'écran. On voit le texte. Et le texte. See my screen, vous voyez mon écran, c'est bon? Sadikim, mon internet, you see my screen, vous voyez mon écran, les Sadikim sur internet, c'est bon? Oui, oui. Let's go. Quel Rabbi Nathan? Our Mishnah. Our Mishnah cited a dispute between Tanaim regarding the prohibition against having one's hair cut by an idolater. Hey! Discussion, elle commence par rapport au fait que de dire est-ce qu'on a le droit d'avoir les cheveux coupés par un idolâtre? Oh, bonne chance, ok. Let's go. Okay. According to Rabbi Meir, this is forbidden in all areas, both public and private. But the sages say that it is forbidden only in private areas. Rabbi Meir dit, c'est interdit de se faire couper les cheveux par un idolâtre en privé, en public. Et les sages y viennent, disent non, non, seulement en public. Excuse me, Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir, it's Rabbi Meir. What did we saw yesterday with the Ben Ish Chai? You see, when you sleep, you have 4 yeshivot there. Et quoi de 4 yeshivot? Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Moshe Rabbeinu. So excuse me, when Rabbi Meir says something, we listen. So okay, we get it, the sage, say it. But also the question is, what is an idolater? Is it only someone who is Christian or Muslims? It can be a Jew who become Buddhist. Hey. Ça chauffe, parce que là, tu dis, attends, je suis coincé. C'est quoi l'idolâtre? Est-ce que c'est que celui qui fait Avodazara de manière explicite? Ou bien c'est dans un musulman, un chrétien? C'est même le juif qui ne fait pas Shabbat. Qui est idolâtre, qui est tatoué. Alors non, let's see. It was taught in a Baraita, a Jew that is cutting the hair of an idolater, cutting the hair until he reaches the special lock of hair that the idolater grows from the sake of his idol. Yes. Continue, yeah. Once he reaches the lock of hair, he must pull back his hand and then stop cutting. Donc il dit, un juif qui coupe les cheveux à un idolâtre. T'es juif, t'as un salon de coiffure. Et tu commences à couper les cheveux et tu arrives à l'endroit qu'on appelle le cadenas. Le cadenas des cheveux. Il fait ce cadenas-là, en fait, on appelle ça cadenas, mais il y a un autre nom. Lui, il le fait pousser pour son idolâtrie. Il fait quand tu coupes, arrête-toi. Ne coupe pas. So let's see, 14. Bien attendre, 12 and 14. Yeah, let's see. What? One who is having his hair cut by an idolater. Wait. Go down the bottom of the page. Oh, okay. 14. First of all, read 12. Okay. That is, he reaches the point that is 3-finger brace away from the special lock of hair. Oh, so what is that lock? C'est quoi cet endroit-là où les cheveux ils sont lock?
Il dit, tu prends l'endroit là, tu rajoutes trois doigts. OK. 14, 14. 13. Huh? Yes, 14. In the service of his idol, No, 14. 14. He has stopped. He has to stop cutting the idolater's hair before reaching the special lock, so that he does not contribute to the lock's appearance. Rather, he must leave a strip of unshorn hair, at least 3 finger breadths, wide all the way around the lock. So, my question is, what is the lock? La question est, c'est quoi cet endroit-là? Moi, je pense que c'est l'endroit où les cheveux prennent racine. Rabbi Shimon, he say, he think it's here. Il pense que it's here where you start to grow up your hairs. What's another answer? Quelle est notre réponse? La naissance des cheveux. J'ai pas entendu. Là où commence la naissance des cheveux. Ah, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon aussi. Non, en fait, non. In my Gemara here, look, the place that's called lock, la place s'appelle le cadenas. En hébreu, c'est Bélorit. Bélorit chez la roche. Il dit, ça s'appelle Bélorit. Nous, vous l'avez en hébreu. Voilà, Bélorit, ici. Il dit quoi? Il said, ou Asear be'achore rosho shemegadlim oto leshem avodah zara. This is all these parts here. And the people used to let the hair here growing up in the name of the avodah zara. Il dit, c'est toute la partie arrière des cheveux ici, là, que les gens laissaient pousser pour leur avodah zara. If you cut, you arrive, stop. If you have a haircut shop, you barber shop, you're done. People say, why you don't cut my hair? C'est des tonsures, en fait. C'est ce qu'ils ont les plaques chrétiens. C'est ça. C'est ça. Let's say Rabbi Shimon Abiri, it's like in the time the priest, Christian priest, they used to cut all this, keep it, and they're just keeping that. Yeah, I was thinking, where did I see this image? C'est des chrétiens, les moines I chrétiens. remember the poles. The old poles. Yeah, I did. Yeah. Yes. On continue, we continue. One, yeah, one. One who is having his hair cut by an adulterer should look in a mirror. But if he is having his hair cut by a kutia, he may not look in a mirror. The sages permitted members of Rabbi's household to look in a mirror because they had to deal with the officials of the government. So, what does it mean? Ça veut dire quoi? Ça, c'est quoi un QT1? C'est Kouti. C'est des gens qui étaient des convertis, mais ils sont partis. En fait, on les garde, mais on sait qu'il y avait un lien avec le judaïsme, on se méfie d'eux, mais ce n'est pas des goïms. Oui, il n'y a pas besoin de regarder dans le mur. Voilà. Mais les autres, il y a besoin. Mélange comme ça. What's happened? Donc il dit attention, quand tu te fais couper les cheveux par un idolâtre, tu dois regarder dans un miroir. Why? 15? 15. Yeah. A Jewish customer should use a mirror to see whether the barber is trimming his hair in the proper professional manner. Mm-hmm. When the barber sees him being so particular about his appearance,
he will assume that the customer is a distinguished person. And he will therefore be afraid to harm him. Ah, tu sais, il dit, tout c'est en rapport avec le peu de confiance qu'on a envers les non-juifs. En voyant en fait comment tu es très méticuleux dans l'observation de comment coupe tes cheveux, il va en conclure que tu es quelqu'un d'important, il va pas te... Il will not hammer you like the Nigerian. Il va pas te faire un hammer. Il va te respecter. So, oui, Rabbi Nathan. Donc il dit, de sages permis. Des sages ont permis aux membres d'une maison rabbinique, on va dire aux étudiants, to look in a mirror, de regarder dans un miroir. No, I'm translating what you have read. Oh, okay. Donc, il va dire quoi? Why is it permitted to look in the mirror in that case? C'est-à-dire quoi, c'est permis de regarder dans un miroir dans cette situation-là? C'est-à-dire que normalement, c'est pas permis. Meaning that normally it's not permitted. What do you do with mirror at home? Qu'est-ce que vous faites avec des miroirs à la maison? Non, c'est pour nos femmes. Pour nous. Non, c'est vrai. Faut faire attention avec les miroirs à la maison. Et même quand les sages, ils recommandent de ne pas mettre de miroir dans sa chambre à coucher. Il y en a mettre des miroirs dans les placards. People, the sages even say, don't put mirror in your bedroom. Some people put it on the une armoire. Closet. The closet, put a mirror. What do you do? Ok, continue. The following writer listed 3 special dispensations that were made for members of Rabbi's household. So we're going to read the new writer, but keep in mind, we'll try to understand what is behind this story of haircut. This is the purpose of the limud, but I want to get all the information. Donc, gardez en mémoire, en fait, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quoi ce qui se cache derrière cette histoire de couper les cheveux. Surtout nous, les Africains, là, les tantines. Ça, on va suivre. L'argent des mèches. des mèches indiennes qui sont offertes au temple. Tu mets ça. Esprit de Mami Ouattara. Esprit des eaux de nuit. Et même les perruques que les femmes mettent, ça vient de là-bas. Even the perruque, comment on dit? Wing. Wing. C'est perruque aussi. So what does it mean? You see, we're going to see all the story because with the wives, with the women and the haircuts, we have problems with all the things they put in the hairs, the wings of the women. We want to make the African locks. The money for the locks, Rabbi Jerry. The money. We're going to see. So let's just get more information. Ken. It was taught in a baraita. The sage permitted 3 things to members of Rabbi's household, namely, that they may look in a mirror when grooming themselves, that they may cut their hair only in the front of the head, and they allow the hair in the back to grow long. Alors, je vais traduire. Vas-y, Ken, read and read before. Donc, il dit quoi? Il dit en fait, les sages ont permis 3 choses. The sage permit 3 things. Ils ont permis 3 choses. Mais gardez en tête, les sages, ils sont contre Rabbi Meir. Pas contre. Ils sont plus souples. The sage are not against Rabbi Meir, but they are more soft. Ils ont permis 3 choses. La première, c'est de se regarder dans un miroir quand il se prépare. C'est comme se raser ou c'est juste Grooming, it's razor. Grooming is not when you shave yourself. What? Grooming is shaving, no? Or grooming is just s'apprêter. Says here. S'apprêter. Toilettage, c'est préparé.
C'est ça. C'est pas que c'est enragé, c'est tout. Parce que c'est comme un groupe. Ouais, Il fait tout. C'est tout un service. Donc, quand tu es dans le grooming, ça veut dire que tu as le droit d'utiliser un miroir pour finir ta coiffure, pour brosser ta barbe, pour quand tu mets ton parfum, arranger ta cravate, mettre la veste. C'est c'est ça? permis par les sages. Par les sages, mais je ne sais pas. Même par les sages. They, c'est par rapport aux juifs. Hein? Quand il dit they may look in the mirror, they, c'est-à-dire ils. Tu vois ce qu'il dit? Itirou, tu vois, Itirou, les bêtes rabbi. Ceux qui sont dans la Torah. So to those who are keeping Torah and mitzvot, you have the permission. You have the permission. You are allowed to look at the mirror when you are wearing yourself. Tu peux regarder le miroir quand tu te prépares. First. Second. Deuxième, il dit quoi? Il dit, ils peuvent couper leurs cheveux seulement dans le début de la tête. They can cut their hair only in the middle, in the beginning of the head. I'll make it fast. It's simple. Je fais vite, ça veut dire quoi? Because these are people who work with the states. Ça, c'est les gens qui bossent avec l'État. So, they have to look like the men of the states. Ils doivent avoir le visuel de l'État. So, the sage permits to the Jew who are involved in politics to have that haircut. No. See, Rachid, look. Look, Rachid. Regardez, Rachid. On est sûr. Look 20. 20. Regardez 20. The hair forward of a line running from ear to ear over the top of the head would be cut, while the hair on the back of the skull would be left to grow. Although styling one's hair in this manner was a pagan practice and hence forbidden as the ways of the Amorites, the sages permitted it to those who had contact with the royal officials. Yes. And they would plead with them on behalf of the Jews. Ah. It says, it's written. Donc il dit en fait, si vous voyez dans la Gemara apparaître qu'à un moment il était permis aux sages, enfin que les sages ont permis qu'ils aient des coiffures monastiques. Et que ces coiffures-là, en fait, c'était pour ceux qui étaient dans le monde politique et qui voulaient être bien vus du roi. But this was with people who are in the political world and want to be seen very well in the courts. Et il dit comme ça, on behalf of the Jew. C'est-à-dire quoi, on behalf of the Jew? What does it mean? What do you understand? Yes. What do you understand when it said, est-ce que vous comprenez quand il est dit, and will plead, and will plead with them on behalf of the Jew. What does it mean with your words? Well, I think that, we have known that okay, Ashkafa, there is a saying that if you want to create enemy, Yeah. be different to them. Meaning that not to be different, but change one of theirs. Mm-hmm. Change something of theirs. Mm-hmm. You create an enemy. So for me, I understand to mean respect the culture of the state. Mm-hmm. Experience on behalf of the Jews. But that Yes. means that you have to plead on behalf of the Jews. Yeah,
Yeah, pleading, you have to see them, to see the state. Yeah, but what are you pleading for? pour le bien des Juifs. C'est ça, mais c'est pas ça. Huh? You say, what did you say? You have to be seen in a good eye by the authorities. Yes. Not to, you have to be, to appear convenient, receptible to them. So I get you. Donc Rabbi Nathan il dit, parce qu'il y a des manières dans le monde diplomatique où il faut être plaisant aux yeux des autorités. Donc c'est à ce moment-là tu vas te grimer comme eux. Do you agree with that? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique-là? I spoke now in the French. Are you agree with that, what you have said? That strategy, that way of acting. I wanted to believe so, yes. Okay, my question is like this. Have you heard about takia? Takia? Yes. Takia? Yes. What is the takia? It's the way that Muslim, yes. C'est quoi une takia? What is a c'est takia? la tromperie, de faire la tromperie. Ah, what is takia? You're allowed to let the other who is not Muslim, tu es autorisé à faire avec ceux qui ne sont pas musulmans comme si tu étais comme lui, as if you're like him, to create friendship, connection, pour créer une amitié, une connexion. And after, when the friendship is settled, you get it. So why do we criticize takia We don't do this. when we have it in our books? But that's the way of the Haramim. And So what does it mean? Word of Rachamim? I don't make up my mind. I don't try to understand. Meir apparently is not like you. So that's why I'm asking now. That's what je demande. I think it's a level of dependent of who. There's people maybe because they're not Anshay Emuna or Bale Emuna. Let's make it off. Ramban, when he want to do the dispute of Barcelona, Ramban est parti faire la dispute de Barcelone. Did he groom himself? No. Like the authorities of Spain at this time? So Rabbi Nathan, where you get your strategy from? I'm looking at it from the experience perspective and also probably from the Joseph. They did not recognize Joseph because probably he was like everybody else. That says a lot. Your brother, they are holy. So So even say we don't recognize you, it's an insult. So the manner of them appearing before. Let's make it simple, Rabbi Nathan. Yes. You go to Namibia, Yes. you meet the authority, you move your kippah, you shave your beard. No. So what are you saying to us for 5 minutes? Yeah. Maybe it's because it's got to do with also the political system. Big mistake. Yeah. Because you kippah, you beard, and all your tzitzit being seen and so on, they are here to protect you. Mhm. They're not here to put you in danger. Mm. If you start to groom yourself to be ready to see their president, that you are afraid. If you're afraid, we go back before 2 days. What did we study? It will happen. Okay. That's why I say Rabbi Meir is not with them. Keep in mind, when you see Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, they're not with the other, put it on the side. Don't follow. Read, but it's not the same. Quand vous voyez que Rabbi Meir, Rabbi Shimon ou Rabbi Akiva, ils ne sont pas avec les sages, attention, il y a un piège derrière. We're going to see how. I will give more details. Can Rabbi Nathan continue? Okay.
Where did we end? And that, Oh, and that way, and that they may teach their sons Greek. maybe we jump. Let me see with you. We are in a mirror in front of the head and allow to grow long. Okay. Allow to grow long. Yes. Yes. And that they may teach your son Greek, meaning you teach another language. And that they may teach their sons Greek. So it's permits if you are in the rabbinical system to use the mirror to groom yourself, to cut your hairs like Takia, and also to teach foreign language to your kids. Donc c'est comme ça que ça se passe. À partir du moment où tu tiens la vie tu es dans une, on a me dire Kodesh Betrabaï, la maison du rabbin, comme on dit, c'est un code. Tu as le droit de te grimer, enfin de te préparer devant le miroir. Tu as le droit de couper tes cheveux comme les païens, faire une forme de takia, et tu as le droit d'enseigner le grec à ton enfant. Ça, c'est ce qu'on voit. Aujourd'hui. C'est que ce qu'on voit aujourd'hui. It's only what we see today. All of these things were permitted because they had to deal with the official of the government. So meaning that it was in the case a question of being high society and a matter of time. C'est-à-dire que pour eux, c'était lié à la haute société et connecté au temps. Et pas dire que c'est tout le temps comme ça. We took it, nous on a pris ça ad vitam aeternam. You say that in Mechila, the Gemara, it's in Bavi that they had to deal with officials to protect other Jews. Yes. So at that time, they had reason. But like you said today, it's like, who are you protecting? Even protecting other Jews. You have many stories where you go and you talk with the Roman, you are dressed like a Jew, with the beard of a Jew and the haircut of a Jew. And we don't say that the Jew had more problem. Yes, what Rabbi Akiva said. Don't you think that your fish, now that you want to go on the ground, you will be eaten, stay in water? Ken. The Gemara tells the story of a certain pagan Baba who met at his Jewish customers. A certain convert. Hey, vous voyez, maintenant il parle d'un coiffeur qui a tué des clients juifs. Et il dit, c'était un converti. Hey! I told you, je vous ai dit. We have to face the reality. On doit affronter la vérité. Look. Okay. A certain convert to Judaism was a Baba and an astrologer. Before his conversion, while he's still an idolater, he would see with his astrology that the Jews will shed his blood. Donc il dit, se convertit, avant c'était un astrologue. Et il avait des visions, il voyait des choses. Et il dit, il a vu que, il a vu qu'en fait, les Juifs allaient le tuer. Dans son astrologie, dans sa vision là-bas, il a vu que un jour les Juifs vont le tuer. Yes. That the Jews would shed his blood. He thought this meant that the Jews will kill him. But in truth, it meant only that he will convert and that the Jews will circumcise him. Ça c'est. Donc lui maintenant, il a une vision
Mais il interprète mal. Dans sa vision, il se voit plein de sang. Donc il dit, ils vont me tuer. Mais en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, ils vont te convertir en te circoncisant. Donc lui, en fait, il a interprété qu'ils vont le tuer. Okay. Since he assumed that the Jews will kill him, when a Jew went to his haircut, where he would, When the Jew went, when a Jew went to have his hair cut by him, he would kill the Jew. How many did he kill? Rabbi Lazar Bar Yossi says, 8. 80. 80. Rabbi Yossi, the son of Rabbi Ban, says 300. In the end, after he converted, and he became known that he had murdered so many Jews, the rabbis prayed about him that he returned to his old ways. That is for the sake of the Jewish religion, so that he would not mix among the Jewish people. Hey. And that he did in fact return to his old ways. Who is this convert? I did, but that's a problem, because we know that, like we saw yesterday, if someone who is already in the age of reason converts, he cannot go back. No, it's not going back. It's a reason of all the murders. Because of the murders, Yes. they pray for him to go back to his old ways. Yes. But we saw that it's not possible. He's still a Jew. He will just maybe do No, 2 years. no, because in a way, when the Beit Din is very powerful, you can remove the Jewish sword from you. Already? Of course. Especially in his case, he killed so many people. How many Gilgulim he will have to pay? 300 people killed. Cain killed one. Yeah. Till now, we still fix it. Donc il dit, il y avait ce non-converti. Il a vu ça dans l'astrologie, il a tué des juifs, et après, ils sont convertis, ils ont découvert ce qu'il a fait. Il y en a qui disent qu'il a tué 80 personnes. Il disent qu'il a tué 300 personnes. Rabbi dit 300. Après qu'ils se soient convertis, tu vois qu'ils disent Nitpalelu. They prayed. Nitpalelu, it means there's a secret prayer to remove from you. It's the karet. But the real one, it's finished. You have no kedusha. Okay, so it's a caress. Non. On te renvoie à ce que tu étais avant, mais ça s'appelle dans le rouchaniyut. Si tu veux donner un mot qui ressemble à ça, c'est un karet. Et c'est pas le karet d'ici où on te met de côté et que tu pourrais revenir. Okay. So, donc, to go back in his way. Who is this? C'est qui se convertit là? Why 18? Pourquoi 80? Why 300? Pourquoi 300? It's not a code. Hein? Is this not a code? Something. Yes, it's a code. Let's take few information. Yes. Tani. The Gemara cites a discussion that The Gemara cites a discussion that mentions another convert who reverted to his previous way of life. encore des convertis, ouais. Et puis la Gemara parler sur l'histoire d'un converti qui repartit à son ancienne vie. Yes. If a brighter teaches, an idolater No, is a brother teaches if an idolater
a writer teaches, if an idolater is selling Torah scrolls, tefillin, mezuzot, we may not buy them from him for use, because he might have written them himself, in which case they would be invalid. Donc, il dit quoi? Si quelqu'un qui est non-juif, il vend des tefilines, il vend des talit, il vend des mezuzot, pardon, et des Torah, il ne faut pas acheter chez lui, parce qu'il se peut qu'il ait fait lui-même, qu'il ait écrit lui-même, il n'a pas le droit. So many times you see here in the Arab shuk, they're selling you. Yeah, the same. Mezuzot, tout ça. Même tefilin, même tefilin. Ken. The Gemara notes an apparent contradiction, but another writer teaches there was an innocent involving an idolater in Sidon who was selling the Torah scrolls, tefillin and the mezuzot. And the matter, that is the question of whether they may be used, came before the sages. And they said that it is permitted to buy them from him for use. Donc il dit, il y avait dans la ville de Sidon un non-juif qui vendait des mezuzot, des tefilin et des sifrei Torah. Et la question de savoir ce qu'on pouvait faire de ces ustensiles est arrivée devant les sages. Ils ont dit, oui, on peut utiliser on peut les acheter, pardon, de lui. Pourquoi? Okay. The Gemara answers that in fact the seller of the scrolls was not an idolater, rather he was a convert to Judaism. Rabbi Shmuel Bar Nassan, Shmuel. yeah, I beg your pardon. Rabbi Shmuel Bar Natan said in the name of Rabbi Chama Bar Hanina, that incident took place with a convert to Judaism, who appeared like an idolater because he reverted to his old ways. But in fact, he was still a Jew. Therefore, his sifrei Torah, tefillin and mezuzot are fit for use. See? So now, dans cette situation-là, il dit, en fait, la situation, c'est que ce n'était pas un idolâtre, c'était un converti au judaïsme qui était reparti dans ses vieilles habitudes. C'est-à-dire, il avait enlevé la kippa, pas de tzitzit, il se rasait, tout ça. Donc, on ne sait pas. Mais les sages ont dit, non, tu peux acheter de lui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu décides toi-même de quitter le judaïsme, le or, il ne part pas de toi. La lumière ne part pas de toi. Mais s'il prie, ça part. So what we understand from this story, that you may have the shalom convert, like Rabbi Shimon, you convert, it's done. You cannot reverse. In fact, you cannot, because you have that light inside of you. Even if you stop keeping Torah and mitzvot, you shave yourself, you remove the kippah and so on, that light is still there. But if the sage pray for removing from you that things, we go back on the previous situation of that barber who was killing Jew. So meaning, there's a place written in our Torah where when the sage pray, how to do it, we never see it. They can remove that spot from you. But when you decide by yourself to be and you become weak, this is that's happened. That's make that you are still Jew. Donc c'est pour ça qu'ils ont permis à ce qu'on utilise cela. Before I give the code behind all this, let's just start the next halacha that we'll see next week. Halacha 3. Like this, we settle this. Just we'll read. On est juste à halacha 3. J'expliquerai pas. On continuera la semaine prochaine. Mishnah. The Mishnah. These items of idolaters are prohibited. And that their prohibition is a prohibition of benefit.
1 second. Can you just picture for me that page? Tu le mets dans votre Puis c'est là. Ouais, plus ça. Large. Comme ça, je vois toute la page. I send the picture now. Shalom, shalom. Ok, faire bien la table. תודה רבה. The wine. So 1 second, I just put it for them. Is so I said, no, not that one. Sorry. La prochaine, the next page. La prochaine page. Celle d'après. Celle-là. De l'autre côté, de l'autre côté. Ah, c'est celle-là? Ok, vas-y. Non, c'est bon, c'est bon. C'est tellement avec moi, c'est bon. Après, c'est l'autre. Oui, c'est bon. Ok. So it is. The wine and the vinegar of idolaters. That was wine when it initially entered their possession. Donc il dit, il y a trois choses que qu'il est interdit de prendre d'idolâtres, de non-juifs. C'est la nouvelle halakha qu'on verra la semaine prochaine, on va rentrer en détail. Il y a trois choses qu'il est interdit d'absolument prendre des non-juifs. There are three things that it's forbidden to take from non-Jews. The first one, c'est le vin, qui est dans son état initial. Okay. Adrianic earthware, that is earthenware impregnated with nesech wine. Donc, il dit, tous les eaux, on va dire, adrianiques. It was like, because they are used to do wine, in some places that one used to go in the waters and being mixed with the rivers. So sometimes you see the rivers becoming reddish like this, or so it means that wine which was forbidden entered now in the waters. So that water is not pure waters, it's adrianic waters. Donc c'était quoi? C'est en fait les vignobles étaient près de cours d'eau et dans le travail de vendange qui faisait de faisabilité du vin, il y avait du vin qui coulait qui allait se mélanger de l'eau de la rivière. Et cette eau-là, en fait, elle n'était plus une eau pure, elle était une eau infectée par le vin fait par l'idolâtre. Les Juifs n'avaient pas le droit de boire ça. Okay? And the hard-pieced skins. Donc ça, c'est des peaux d'animaux. It's a skin of animals. Basically, there's a time where the idolaters, they had to make a hole in the skin of the animal being alive just to take his heart. Ils prenaient quoi? Ils faisaient des trous, ils faisaient un trou au niveau du cœur de l'animal pour arracher son cœur alors qu'il est encore vivant. Ces peaux-là sont interdites d'être utilisées. That skins are forbidden to be used. Yes? Rabban Shimon ben Gamaliel says, if its incision is round, it is prohibited. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ils ont pris le cœur. That they took the heart. Yes? But if it is straight, it is permitted. So for sure, it was for another thing. Si la cicatrice elle est droite, c'est pas pour faire sortir le cœur. Donc là, tu peux réutiliser ces peaux-là. Okay?
The Mishnah continues. Meat that is entering, that is in the process of being brought into a place of idol worship, but was intercepted by a Jew prior to its entry, is permitted. Donc il dit une viande qui est dans son processus, enfin qui se trouve dans une place d'idolâtrie, mais dans son, en fait, dans son entrée, où on va voir la semaine prochaine, si un juif le prend, il est permis. Mais that which exceeds is prohibited because it is a sacrifice of the dead. So he said basically, here's the temple, là il y a le temple idolâtre, la viande elle rentre, the meat enter. A Jew took that meat and bring it inside. No problem. But the meat which comes out from the idolatrous place, forbidden. Because it was sacrificed for the dead. Okay. Donc il dit, mais la viande qui va sortir maintenant de la place idolâtre, elle est interdite. Il faut regarder le trajet de la viande. OK? Yes? These are the words of Rabbi Akiva. The Mishnah digressed to teach another law concerning idolatry, where there is a difference between entering and exiting. With regard to those who are going into a pagan temple, it is forbidden to transact business with them. But with those who are returning, it is permitted. So yes, you have the answer to your previous situation. Alors la réponse de la situation précédente. You are a Jew. You shave yourself like a Christian. You enter in a temple of idolatry. Yes. Why? Because the king, where is standing? In his throne. What do you have in his throne? Moon, stars, cross, and so on. So say, when you are there, we cannot use you in a business transaction. What is business transaction? We're going to see. On ne peut pas l'utiliser pour les transactions de business. On va voir c'est quoi. What does it mean? You are impacted by the atmosphere of the place. C'est-à-dire quoi? Tu es impacté par l'atmosphère de l'endroit. So when you decide basically to go in a non-Jewish place and you remove all your protections, tu décides d'aller dans un endroit non-juif et dans toutes tes protections, no kippa, no peyot, no tzitzit, no beard, sure you're done. C'est sûr que t'es pris. So, ça, on va voir la semaine prochaine. So now let's give the secret beyond all that. Mais venez, on donne le secret à tout ça. And for this, we will need Sha'ar Kavanot. Et pour ça, on va avoir besoin de Sha'ar Kavanot. What is my question? C'est quoi ma question? C'est what happened here? Qu'est-ce qui se passe ici? We saw that haircuts are specially quoted in this Gemara. On voit que couper les cheveux, c'est particulièrement cité dans cette Gemara. We saw many things. Just before we saw about healing on Shabbat. On avait plein de choses. Avant ça, on a vu se guérir pendant Shabbat. Why you talk about haircuts? 2 times, 2 fois. The first time to say, be careful when you are cutting the hairs, don't play the game of their tendency. Quand tu coupes les cheveux de ta salon de coiffure, ne joue pas le jeu de leur tendance. C'est their new tendency is to keep that is okay. Oh, stop. No, you are doing something wrong. You are giving life to the Avodah Zarah. Si tu essaies d'adapter la coupe comme eux ils font, tu fais quelque chose de mauvais. Tu donnes existence et de la force de l'Avodah Zarah. Does it permit for a Jew barbershop to make haircuts which are not halachically accepted? The answer is no. Est-il permis pour un juif de faire des coupes de cheveux qui ne sont pas halachiques? And if you go to have a haircut, maintenant, si tu vas avoir un coupe de cheveux, il say be careful, keep the mirror. Keep the mirror. Garde le miroir. Et ce miroir-là, c'est ce qui te protégera. Ils vont voir que tu es important. This is what will protect you. I will see that you're important. But the question is not to be killed,
You need the mirror. Ce qu'il dit la Gemara. Yes. Pour pas être tué, tu as besoin du miroir. To make it simple because it's not the moment. Pour faire ça simple, c'est pas le moment. What is that mirror? It's Yesod and Malchut. Why? Because the Yesod is called the mirror which gives reflection. Et ça s'appelle le miroir qui réfléchit. And Malchut, the mirror which makes reflection, like in the police office. You see, you see a mirror, but people are behind. You have no reflection. Mais la Malchut, c'est un miroir qui donne pas de reflet. So what does it mean when you're in a barber shop, you have to keep the mirror to see everything? C'est-à-dire que quand tu ailles chez le coiffeur, tu dois garder un miroir pour vérifier tout. It's almost impossible. C'est presque impossible. Why? Because you are well educated. Tu es poli. You will not disturb the guy who's cutting your hair. Tu vas pas déranger le mec qui coupe les cheveux. C'est comme ça. Okay, now I understand. You see yourself while he's cutting to do that. Give it to me wrong. The guy is like this. Okay, he cuts. Combien il peut couper? Quel détail tu vas faire? C'est code. You're like, wait. Cut. No cut. I cannot cut. You put your hands. No, cut. I need to see. You come with the barbershop with your iPhone here and your iPad here. Like this. Tu vas chez le barber avec un iPhone et un iPad, 2 miroirs. So, c'est quoi le code? What is that? When you are in the barbershop, quand tu es chez le coiffeur, and I don't open it for you, but if it happens, the stage may exist also. I mean, it's another word. And you go to a non-Jew, tu vas te faire couper les cheveux par un non-juif. Or even women, même les femmes, tu vas te faire tresser par une femme non-juive. You got to get your hairs done by a non-Jew woman. Or I don't know what they put. You have to think, I'm using the mirror. Je dois utiliser le miroir. What is that mirror? You have to keep in your mind every time Yehud Havaya Danut. Tu dois garder tout le temps dans ta tête le Yehud Havaya Danut. Yud, Aleph, He, Dalet, Vav, Nun, He, Yud. Every time. You can write it. Look at it. Keep it. This is the mirror. Why? Because the Sage said that mirror will protect you, will think that you are important. Why important? Because some light will come on me. When light is turning on you. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une lumière qui va venir sur moi. Et d'un coup, ok. You will not understand why. You just think. Oh, I don't know. Can't even sleep. I don't know. Think every single time is doing like this. Or if you want to do like us, don't go to non-Jews barbershop. Call your rabbis. Say, rabbis, mitzvah for you. Cut my hair. And now what is behind this? There's a big secret behind the S. Il y a un grand secret derrière les cheveux. I will not say too much because it's not the moment. Je ne vais pas dire tout parce que ce n'est pas le moment. But I want you to avoid and to understand that there is differences between bad habit and bad use and minagim, which maybe looks like strange. Pour vous montrer qu'il y a une grande différence entre les mauvaises habitudes et les mauvaises choses à faire, par exemple ne pas aller se faire couper par les idolâtres, et des minagim qui peuvent paraître étranges, vous allez comprendre le secret derrière. So Shah Kavanot, for the people take the red one, it will be Daf Kuf Tzadik Aleph. Kouf Tzadik Aleph dans les petits rouges dans le Chelek 2. Shah Kavanot, Kouf Tzadik Aleph, Chelek 2. It's good. It's like this. Kuf Tzadik Aleph.
You got it? Vous avez? Où t'as décalé? On the top right, it will be. Il dit comme ça. Inyan minag shenagu Israël. Let's talk about the minag, the tradition that Israel does. Parlons about the minag que Israël ils font, de Israël. La lechet beyom lag baomer. D'aller à lag baomer. Al Kivrei Rashbi, sur le tombe de Rabbi Shimon, on the grave of Rabbi Shimon and Rabbi Eleazar, his son, et de son fils Rabbi Eleazar. Asher Kvurim Be'ir Meron, Kenoda, qui sont enterrés dans la ville de Meron comme c'est connu. Ve'olchim Ve'shotim Ve'smechin Sham. Ils vont là-bas, ils mangent, ils boivent et ils se réjouissent là-bas. They go there, they eat, they drink, and they rejoice. Ani raïti le Morizal, Asor Yakadosh, j'ai vu le Yakadosh. Shalar le Sham, Pam Achad Beyom Lag Baomer, Lag Laomer, ou Vechol Anshe Beto. J'ai vu le Yakadosh aller là-bas un jour de Lag Baomer, lui et toute sa maisonnée. Asor Yakadosh going there with him in all his family. Ve'ashav Sham Shlosha Yamim, Rishonim Shel Shavua'u, and he stood there 3 days in that week. Il est resté là-bas 3 jours. It was the first time when he came from Egypt. Et c'est la première fois qu'il faisait ça quand il était venu d'Égypte. Aval en ani yodea im az aya baki beyodea bechokma azod anifla she'esig achar ka. Oh. Strange what he said. You see what he said? Est-ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital? Il dit, je ne sais pas encore si à ce moment-là, il était au niveau de Torah qu'il va avoir après. Meaning, the Rakadosh, the 2 years connected to Rabbi Vital, he also went up in this level of Torah. It's not like I arrived, I'm the boss, I will never move. No. Arrive and grew up. Ça ne veut pas dire qu'il était déjà fait. Il s'est aussi fait parfait en étant en contact avec Rabbi Chaim Vital. Il est monté dans son niveau. Ve'amar Rav Yonatan Sagis. Rav Yonatan Sagis, il a dit quoi? He told me, like testimony, like witness. Il a dit comme un témoin. Beshana Rishona Kodeem Shalarti Ani Etzlo. So the first year before me, Rabbi Chaim Vital, will go and study with Rabbi Kadosh. Meaning, some students were already with Rabbi Kadosh before Rabbi Chaim Vital arrived. Some people smelled him. He's young, has something. Let's go with him. Donc il dit avant que Rabbi Chaim Vital n'ait étudié avec lui, il y avait une certaine personne qui avait déjà opéré Rabbi Kadosh. One of them, Rav Yonatan Sagis. Un de Rav Sagis. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui donne un témoignage. Il lui dit quoi d'assaut? L'ilmod et Morizala, chez Olir et Benoît Katan, Sham, Alko, Imkola Shemeto. Elle saw Akadosh taking his son and all his houses. Il a vu Akadosh prendre son fils et toute sa maisonnée. Vesham, Gilchou et Rosho, Keminag Ayadoua. Et là-bas, ils ont coupé ses cheveux. Selon le minag qui est connu. In that place, they cut his hairs according to the minag. What's the minag? It's called minag. At 2 years, or maybe more, a little bit more, 2 years and 1 month, 2 months. Some people say even they do it early, 1 year and 9 months, like this. Donc, à 1 an, 9 mois, 10 mois, ou 2 ans et 1 mois, tu vas à Meron, à côté du kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, et là-bas, tu coupes les cheveux de ton fils. And at that place, you cut the hairs of your son. Chalake. We call that chalake. It's a normal code. But what do you cut? You don't cut your hair. Tu coupes pas tous les cheveux. You create the peot.
Tu crées le péotes. C'est ça le but de tout ce chemin que tu vas faire d'ici jusqu'à Méron. Ou si tu n'as pas la possibilité, on va dire, c'est de transformer les cheveux de ton fils en des cheveux péotés. You have to, this is all the way, the purpose. You take all your car, your family, you travel there, or the purpose is just to make the peot appearing on the head of your son. Faire apparaître. Sham gilucho et rosho, kemina'ag hayadua, ve'asa sham yom simcha yom mishte ve'simcha. And on the same place, you eat and you rejoice. Le même jour, tu manges et tu te réjouis. Gam et Idli, et c'est de Rav, another Rav, Rav Avraham Alevi. Also, he was studying with Varakadash before Michael arrived. Le Rav Avraham Alevi, qui lui aussi étudiait avant avec le Hari, avant que le Rabbi Chaim n'arrive, qui Beshana'a Aniskar Alar Gam Usham, Ve'aya Noeg, lo Ma'ar Bekol Yom, בברכות תשכון, נחם השם אלוהינו את אבני ציון, וגם בהיותו שמה אמר נחם, ואחר נגמר, let's stop here, it's a bad story, odd story, Dini. Donc il y a une autre histoire avec ce Rav-là qui a fait du vidouille le jour de Simra, de Lag Baomer. Basically, he took kind of vidouille on Lag Baomer, things will go bad. Okay. So what does it mean? C'est-à-dire quoi? We finished. What is the secret behind haircut? C'est quoi le secret derrière la coupe de cheveux? Is to avoid to be slapped by the dinim. C'est d'éviter d'être tapé par les dinim. Because all the hairs on our body, tout ce qui est cheveux dans nos corps, they are expression of dinim. C'est l'expression de dinim. And every different places, we have strategy to make that dinim sweet. Even every different places of our body. Sur chaque différente place de notre corps, on a une manière de faire ces dinim-là adoucis. When it is on the hair, we just keep the peyote and we shave all this. Quand c'est sur la tête, on garde. On regarde, ça va. C'est quand on a ces cheveux ici, comment on adoucit et comment on ne se fait pas gifler, tu rases tout et tu gardes ici. This is the strategy for the head. C'est la stratégie pour la tête. When it comes about the beard, quand ça vient pour de la barbe, you don't touch a single thing. You never shave. Quand ça vient ici, de la manière d'éviter de se faire taper, tu ne touches pas. C'est pas comme ici, it's not like this. When it comes about the body, you cover. Quand c'est pour le corps, tu couvres. Every day, à chaque du corps, la stratégie pour adoucir ces dinim-là n'est pas la même. The strategy to not be slapped by dinim is not the same. Tzadikim. Maseret Yerushalmi, Avodah is telling you, don't, Rabbi Meir said, don't go public, private to have a haircut by a non-Jew barber. Il te dit, peu importe, privé ou public, ne va jamais te faire couper les cheveux par un coiffeur non juif. Non, par un coiffeur idolâtre. Ce qui peut être né juif et être idolâtre. So based on that, if you want to understand why it's so important, look what we do at 2 for our kids. Vous savez à quel point c'est important, regarde ce qu'on fait à 2 ans pour nos enfants. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen. 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 Shalom, shalom, Harav. Amen.
Shalom Rao, shalom, shalom. Grave. Shalom. Bye, Rabbi Ravi. Bye, Rabbi Jerry. Bye, Rabbi Krishna. Bye, Thank Rabbi you, Rabbi. Je vais t'envoyer un message, un petit vidéo pour checker dans 30 minutes comme ça, si vous avez du temps. Ok, pas de problème. Bye, Merci Rabbi beaucoup. Nathalie. Bye, Rabbi Thank Eliaouchi. you, Rabbi. Bye, Rabbi Gisèle. Toda Rabba. See you this afternoon for those who are in the program with us. Bye, Sadiq.